பாக்குலேருந்து ஷமாக்கேங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து என்னன்னு சொன்னாக்கா திரி பாபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் வந்து அதிகமான ஆட்கள் வந்து முஸ்லீமுக்கு வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்காப்புல தாவாப்பன் பண்ணி. இவர் வந்து ரொம்ப காலமாக இங்கே தான் இருந்துருக்காரு. 1402லேருந்து இங்கே தான் வந்துக்கிட்டு அவங்க பண்ணி இங்கேயே அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கேவ்லாம் வந்துக்கிட்டு இப்போ தடை பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ளே மலைகள் உடஞ்சி விழுதுன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே ஏத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடக்கஸ்தலம் நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம். அடக்கஸ்தலம் இருக்குது, ஏகப்பட்ட அடக்கஸ்தலம் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்குது. அந்த இதை வந்துக்கிட்டு இப்போ புதுசாக அடக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவர் அடக்கம் பண்ணது இங்கே. ஸோ இவங்க வந்து இது வந்து ஒரு புண்ணியமான இடமா பார்க்குறாங்க. இந்த இடம் வந்துக்கிட்டு இங்கே வந்துக்கிட்டு ஆடை இருக்கிறது, குர்பானி கொடுக்குறது, இதெல்லாம் வந்து இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏற்கனவே காசு இல்லாமல் இருந்துச்சு, இப்போ 5 மனாத் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த நாட்டு மக்களுக்கு வந்து அது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு. இங்கே வந்து ஆடுலாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா இப்போ 10 மனாத் வாங்குறாங்க. ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான இடம். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் வந்து பார்க்குறேன்டா இந்த இடத்த ஒரு விசிட் பண்ணலாம். நல்லா கோல்டாக இருக்குது. இப்போ கிளைமேட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஃபியூ மூமெண்ட்ஸில் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ. Assalamu alaikum, my friends. We are now in Shemakha city, former capital of Azerbaijan. Before Baku, capital city was in Shemakha. Our grannies from Shemakha, they also came to Pir, Muqaddas Makan, holy place. Allah bless all our friends, Indian operator, video operator also, all Bangladeshi friends, then Saudi Arabia friends. இதுதான் பாக்குடைய பழைய சிட்டியா. செம்ம கூதலாக இருக்குது. நம்ம நடுக்கி எடுக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. இது எல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சான். இப்போ வந்துக்கிட்டு 5 மனாத் பே பண்ணணும். கடுமையாக ஷேக் ஆகுது. You will go up and 20 minutes you have to go up and see, take videos, make videos, take photos. 15th century Diri Baba mausoleum. There was holy person bringing people to Islam. He was doing namaz and praying here, living here and died here. This is a two-story building. As you see on the rocks, do not go to the caves. People go, only young hikers going, and they sign documents that if something rock will go down, they are responsible for their lives. Just this place we will go, 20 minutes here, you go inside, on the second floor you climb, you will see grave of Diri Baba. His true name was Pir Muhammad. Let's go. பயங்கர குகையாட்டம் இருக்கு. அப்பா பார்த்து ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஏறணும். பாருங்க. No, I'm not going. I'll put light. Wait. Baba. Put. Wait. I'll put light. Wait. And then you. Okay. Oh. Go little inside, no? Okay. கப்ரிஸ்தான் அடக்கிக்கிற இடத்துக்கு போகுது. Use some English word also. Yeah, we can add. But only I understand. Something some word. You got your voice. Then
এখান থেকে তো আরো বেশি জঙ্গল আছে পুরো দেহটা ইয়ে আছে இலக்கிது இவ்வளோ ஹைட்டில் கபிரிஸ்தானை வச்சா எப்படி தூக்கிட்டு இறங்குவாங்க Tired. Yeah. One second. No, come with me. Yeah. Come, but Oh, it can go, huh? we can go down Down, we can down. hey, wait. Outside go. no. கபிரிஸ்தானில் கரெக்டாக பாதை போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ டூரிஸ்ட் கைடோட போயிட்டுருக்கோம். Since beginning, when it's beginning? Right? Number 1319. This Hijra calendar. 1319 years. And this is Okay, Lisa. 13th century, 1319. 1319. Same. Almost 14th century. Yes. Since This is beginning. Arabic written like this 1319, right? Yeah. 1319. the 1319. Okay. Yeah, 1319. Arabic number very easy. Okay, this letter is very difficult. Yeah. This X Yeah. and Indian letter very difficult. Yeah, you just go carry on and then And this for me. This is the end, we can go outside? Good. And this, you can see here in this Azerbaijan old art and this stone art. Stone. And this. Yeah. And this made for water. This bird drink water is animal. Okay.
கர்வஸ்தலம் பாருங்கள், பெருசு பெருசாக வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஊரில் செடி வைப்பாங்க, இங்கே வந்து செடி வைக்காமல் விலங்குகளுக்கெல்லாம் தண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி, பறவைகள் இதுக்கெல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி குழி குழியாக வெட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் பார்த்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இது. ஆனால் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய கல்லாக இருக்குது. அது மம்மிஸ் அடக்கம் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இங்கே தான் போட்டோம் காரு, நெருங்கிட்டு வந்த இடத்துக்கு. Turkish people. I look like we're gonna